I go. I go. I go معنی ده زه زم. simple present tense ده ساده حاضره زمانه ده. د مثال په ډول I go there with my friends. I go there with my friends معنی ده زه هلته له خپلو ملګرو سره ځم یا زه هلته له خپلو انډیوالانو سره ځم. I went. I went. I went معنی ده زه تللی وم یا زه ولاړم. simple past tense ده ساده تیره شوې زمانه ده. د مثال په ډول I went home early yesterday. I went home early yesterday معنی ده زه پرون وختي کور ته ولاړم یا زه پرون وختي کور ته تللی وم. I will go. I will go. I will go معنی ده زه به ولاړ شم یا زه به ځم. simple future tense ده ساده راتلونکې زمانه ده. د مثال په ډول I will go there later. I will go there later معنی ده زه به وروسته هلته ولاړ شم یا زه به وروسته هلته لاړ شم. I like. I like. I like معنی ده زه خوښوم. د مثال په ډول I like spending time with you. I like spending time with you معنی ده زه له تا سره وخت تیرول خوښوم. I liked. I liked. I liked معنی ده ما خوښ کړ. د مثال په ډول I liked your English. I liked your English معنی ده زما ستا انګلیسي خوښه شوه یا ستا انګلیسي مې خوښه شوه. I will like. I will like. I will like معنی ده زه به خوښ کړم. د مثال په ډول I am sure I will like your work. I am sure I will like your work معنی ده زه ډاډه یم چې ستا کار به مې خوښ شي. I use. I use. I use معنی ده زه استعمالوم. د مثال په ډول I use my time wisely. I use my time wisely معنی ده زه خپل وخت په ښه توګه کاروم یا یې استعمالوم. I used. I used. I used معنی ده ما استعمالول یا ما کارول. ساده تیره شوې زمانه ده. د مثال په ډول I used your phone yesterday. I used your phone yesterday معنی ده ما پرون ستا موبایل وکاروه یا ما پرون ستا موبایل استعمال کړ. I will use. I will use. I will use معنی ده زه به وکاروم یا زه به استعمال کړم. د مثال په ډول I will use my laptop for work. I will use my laptop for work معنی ده زه به د کار لپاره خپل لپټاپ وکاروم. I watch. I watch. I watch معنی ده زه ګورم. د مثال په ډول I watch YouTube videos every day. I watch YouTube videos every day معنی ده زه هر ورځ د یوټیوب ویډیوګانې ګورم. I watched. I watched. I watched معنی ده ما وکاته یا ما وکتل. simple past tense ده ساده تیره زمانه ده. د مثال په ډول I watched a movie yesterday. I watched a movie yesterday معنی ده ما پرون یو فلم وکوت یا وکاته. I will watch. I will watch. I will watch معنی ده زه به وګورم. د مثال په ډول I will watch a movie tonight. I will watch a movie tonight معنی ده زه به نن شپه یو فلم وګورم. ساده راتلونکې زمانه ده. simple future tense ده. I offer. I offer. I offer معنی ده زه وړاندیز کوم. د مثال په ډول I offer free English lessons. I offer free English lessons معنی ده زه د انګلیسي وړیا یا مفت درسونه وړاندې کوم. I offered. I offered. I offered معنی ده ما وړاندیز وکړ یا ما وړاندې کړ. د مثال په ډول I offered him a cup of tea. I offered him a cup of tea. I offered him a cup of tea معنی ده ما هغه ته یو پیاله چای وړاندې کړ یا ما هغه ته د یوې پیالې چای وړاندیز وکړ. I will offer. I will offer. I will offer معنی ده زه به وړاندې کړم یا زه به وړاندیز وکړم. د مثال په ډول I will offer my services. I will offer my services معنی ده زه به خپل خدمتونه وړاندې کړم یا زه به د خپلو خدمتونو وړاندیز وکړم. I kill. I kill. I kill معنی ده زه وژنم. simple present tense ده ساده حاضره زمانه ده. د مثال په ډول
I never kill animals for fun. I never kill animals for fun. معنی دا زه به هیڅکله د ساتیرۍ یا د فن لپاره حیوانات ونه وژنم. I killed. I killed. I killed. معنی دا ما وواژه. simple past tense ده. تیره شوې زمانه ده. د مثال په ډول I killed a mosquito yesterday. I killed a mosquito yesterday. معنی دا ما پرون یو مچ وواژه. I will kill. I will kill. I will kill. معنی دا زه به ووژنم. راتلونکې زمانه ده. simple future tense ده. د مثال په ډول I will never kill an innocent animal. I will never kill an innocent animal. معنی دا زه به هیڅکله یو بېګناه حیوان ونه وژنم. innocent وایي بېګناه ته، معصوم ته چې ګناه یې نه وي کړې. I clean. I clean. I clean. معنی دا زه پاکوم یا زه صفا کوم. د مثال په ډول I clean my room every day. I clean my room every day. معنی دا زه هر ورځ خپله کوټه پاکوم یا خپله کمره پاکوم. I cleaned. I cleaned. I cleaned. معنی دا ما پاک کړ یا ما صاف کړ. تیر وخت د تیره زمانه ده. simple past tense ده. د مثال په ډول I cleaned my room yesterday. I cleaned my room yesterday. I cleaned my room yesterday. معنی دا ما پرون خپله کوټه یا کمره پاکه کړه. I will clean. I will clean. I will clean. معنی دا زه به پاکه کړم یا زه به صفا کړم. simple future tense ده. ساده راتلونکې زمانه ده. د مثال په ډول I will clean my room tomorrow. I will clean my room tomorrow. I will clean my room tomorrow. معنی دا زه به سبا ته خپله کوټه یا کمره پاکه کړم. راتلونکې زمانه ده. simple future tense ده. I hope. I hope. I hope. معنی دا زه هیله لرم یا زه امید لرم. د مثال په ډول I hope to see you soon. I hope to see you soon. I hope to see you soon. معنی دا هیله لرم چې ژر به دې ووینم. I hoped. I hoped. I hoped. معنی دا ما هیله لرله یا ما امید لاره. د مثال په ډول I hoped you would come. I hoped you would come. I hoped you would come. معنی دا ما هیله لرله چې ته به راشې. I will hope. I will hope. I will hope. معنی دا زه به هیله ولرم یا زه به امید ولرم. د مثال په ډول I will hope for good news. I will hope for good news. I will hope for good news. معنی دا زه به د ښه خبر هیله ولرم یا به امید ولرم. I pass. I pass. I pass. معنی دا زه کامیابیږم. د مثال په ډول I pass the exam every time. I pass the exam every time. I pass the exam every time. معنی دا زه هر ځل په ازموینه کې بریالی کیږم یا کامیابیږم. I passed. I passed. I passed. معنی دا زه کامیاب شوم یا زه بریالی شوم. تیر وخت د تیره زمانه ده. simple past tense ده. د مثال په ډول I passed the driving test. I passed the driving test. I passed the driving test. معنی دا زه د موټر چلولو ازموینه کې بریالی شوم یا کامیاب شوم. تیر وخت د تیره زمانه ده. I will pass. I will pass. I will pass. معنی دا زه به بریالی شم یا زه به کامیاب شم. د مثال په ډول I will pass the exam tomorrow. I will pass the exam tomorrow. I will pass the exam tomorrow. معنی دا زه به سبا د په ازموینه کې کامیاب شم یا به بریالی شم. I tell. I tell. I tell. معنی دا زه وایم. simple present tense ده. ساده حاضره زمانه ده. د مثال په ډول I tell my parents everything. I tell my parents everything. I tell my parents everything. معنی دا زه خپل مور او پلار ته هر څه وایم. I told. I told. I told. معنی دا ما وویل. simple past tense ده. تیره زمانه ده. د مثال په ډول I told my brother the news. I told my brother the news. I told my brother the news. معنی دا ما خپل ورور ته خبر ورکړ یا خبر می ورته وویل. I will tell. I will tell. I will tell. معنی دا زه به ووایم. راتلونکې زمانه ده. simple future tense ده. د مثال په ډول I will tell him the good news. I will tell him the good news.
I will tell him the good news. معنی دا زه به هغه ته خبر ورکړم یا زه به هغه ته خبر ووایم. I thank. I thank. I thank معنی دا زه مننه کوم یا زه شکریه کوم. د مثال په ډول I thank you for your help. I thank you for your help. I thank you for your help. معنی دا زه ستا د مرستې مننه کوم یا شکریه کوم. I thanked. I thanked. I thanked معنی دا ما مننه وکړه یا ما شکریه وکړه. Simple past tense دا ساده تیره شوې زمانه ده. د مثال په ډول I thanked her for the gift. I thanked her for the gift. I thanked her for the gift معنی دا ما د ډالۍ لپاره له هغې مننه وکړه یا مې له هغې شکریه ادا کړه. I will thank. I will thank. I will thank معنی دا زه به مننه وکړم یا زه به شکریه ادا کړم. د مثال په ډول I will thank you for your help. I will thank you for your help. I will thank you for your help معنی دا زه به ستا د مرستې یا د کومک مننه وکړم یا به شکریه ادا کړم. I show. I show. I show معنی دا زه ښیم. د مثال په ډول I show my ID at the gate. I show my ID at the gate. I show my ID at the gate معنی دا زه په دروازه کې خپله پیژندپاڼه یا ID ښیم. I showed. I showed. I showed معنی دا ما وښوده یا ما وښودل. Simple past tense دا تیره زمانه ده. د مثال په ډول I showed you the picture. I showed you the picture. I showed you the picture معنی دا ما تا ته عکس وښود یا ما تا ته تصویر وښود. I will show. I will show. I will show معنی دا زه به وښیم. د مثال په ډول I will show you my new phone معنی دا زه به تا ته خپل نوی موبایل یا تلیفون وښیم. ملګرو د داسې نور ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل انګلیش ریډر سبسکرایب کړئ او په ویډیوګانو باندې لایک او کمنټ ضرور وکړئ. ډیره مننه.